Good morning, everyone, and welcome to the Foundation for Contemplative Studies. Всем доброе утро и добро пожаловать в Фонд конtemplativных исследований. And welcome to this one-day for Immeasurables retreat. И на этот однодневный ретрит по четырем безмерным. So maybe just to go over the schedule, what we're doing today before we launch into the retreat. Прежде чем перейти к самому ретриту, мы пройдемся кратко по расписанию, по тому, чем мы будем заниматься. Today we're going to have 5 one-hour sessions, and the structure of each session will be similar. Сегодня у нас будет 5 часовых сессий, и структура каждой сессии будет одинаковой. So in each session we're going to begin by introducing the practice. В каждой сессии мы будем начинать с знакомства с практикой. Then we're going to do a meditation on that practice for 24 minutes. Затем выполним 24-минутную медитацию на этой практике. And then there'll be a little bit of a discussion about the practice after the meditation as well. А после практики также будет краткое обсуждение самой этой практики. And then there'll be enough time for any questions at the end of each session. И в конце каждой сессии будет оставаться достаточно времени для каких-либо вопросов. So the first session will be from 11 till 12. Первая сессия будет с 11 до 12. Then there'll be a 30-minute break. Затем будет получасовой перерыв. Second session will be 12:30 to 1:30. Вторая сессия с 12:30 до 1:30. Then we'll have lunch for 1.5 hours till 3 o'clock. После чего у нас будет обед на 1,5 часа до 3 часов. And then 3 sessions in the afternoon. И затем 3 сессии во второй половине дня. The first from 3 to 4. Первая с 3 до 4. Then half an hour tea break. Получасовой перерыв на чай. 4:30 to 5:30. 4:30, 5:30. Half an hour tea break. Получасовой перерыв на чай. And the last session from 6 till 7. И последняя сессия с 6 до 7. So, in general, then with practice, we can talk about the two wings of practice, the two main aspects of practice. Обсуждая практику обобщенно, мы можем говорить о двух крыльях практики, о двух основных аспектах практики. In Sanskrit, they are prajna and upaya. На санскрите они называются праджня и упая, And generally translated as wisdom and method. что обобщенно переводится как мудрость и метод. And here, when we talk about method, we're talking about skillful means, how to interact with others. И беседуя здесь о методе, мы говорим об искусственных средствах, о том, как взаимодействовать с другими. And of course, the basis of that is compassion. Базисом для этого, разумеется, является сострадание. So often this upaya or method wing is simply called the compassion wing of practice. И это крыло упая или метода часто называется просто крылом сострадания в практике. And as we saw the other night in our talk, we need to have a balance of these two wings of practice. Как мы увидели в прошедшей недавнем вечером лекции, в своей практике нам необходимо поддерживать баланс этих двух крыльев. That if we only really engage in the wisdom of a vipassana wing of practice, Если мы осуществляем только практику мудрости или випассаны, without balancing that with the compassion wing, не уравновешивая эту практику крылом сострадания, then we can become very self-absorbed, мы можем очень сильно погрузиться в себя, disconnected from the world, отстраниться от мира, insensitive to the sufferings of others, стать нечуткими по отношению к страданиям других, and in extreme cases often can end up engaging in quite unethical behavior. и в крайних случаях можем дойти до довольно безнравственного поведения. And if we only engage in the compassion wing and not the wisdom, and we ignore the wisdom wing, Если же мы занимаемся лишь практикой сострадания, но не мудрости, и игнорируем крыло мудрости, our compassionate activities often can become very biased, наши сострадательные активности часто могут стать очень предвзятыми, and sometimes we engage in activities that don't really help but actually create harm. и иногда мы занимаемся видами деятельности, которые на самом деле не помогают, а лишь вредят. And we can easily suffer what's called compassion burnout, Нам легко пострадать от так называемого выгорания в сострадании, and often we are taken advantage of. и нами часто пользуются. So we really need to make sure we have a balance of the wisdom and compassion wings of practice. Так что нам действительно нужно удостовериться, что в своей практике мы поддерживаем баланс между крыльями мудрости и сострадания. And we're going to talk more about the wisdom wing on Tuesday evening talk. О крыле мудрости мы подробнее поговорим в вечерней лекции во вторник.
And of course, one of the main aspects of the 5-day retreat coming up next week is this wisdom wing. И кроме того, это крыло мудрости также является одним из главных аспектов того пятидневного ретрита, который у нас состоится. So therefore, today we're going to focus on the compassion wing to get that balance. Таким образом, сегодня мы сосредоточимся на крыле сострадания, чтобы эти две вещи уравновесить. And the basis of that compassion wing, I think, in all Buddhist traditions, whether Theravada or Mahayana, Базисом крыла сострадания во всех буддийских традициях, будь то Theravada или Махаяна, are these 4 immeasurables. являются эти 4 безмерных. So the 4 immeasurables are loving kindness, compassion, empathetic joy, and equanimity. 4 безмерных — это любящая доброта, сострадание, сопереживающая радость и равностность. So these are 4 qualities we are trying to cultivate. Это 4 качества, которые мы стараемся взращивать, Then would be the basis of our behavior. и которые затем становятся основой нашего поведения. And they're called immeasurables because we are trying to cultivate these towards immeasurable living beings. А безмерными они называются, потому что мы стараемся их взращивать по отношению к безмерным живым существам. Meaning towards all living beings. То есть по отношению ко всем живым существам. So what I'd like to do in this session is focus on the first of the 4 immeasurables, loving kindness. В этой сессии хотелось бы сосредоточиться на первой из 4 безмерных, то есть любящей доброте. In the second session we're going to focus on compassion. Во второй мы сосредоточимся на сострадании. Then the third session after lunch we're going to look at empathetic joy and equanimity. В третьей сессии, которая пройдет после обеда, мы сосредоточимся на сопереживающей радости и равностности. And then in the fourth session we're going to have a look at what's called bodhicitta. А затем в четвертой посмотрим на так называемую бодхичитту. Bodhicitta is the aspiration we are cultivating in the Mahayana tradition based on the 4 immeasurables. Бодхичитта — это устремление, которое в традиции Махаяны взращивается на основе 4 безмерных. So we're going to look in the fourth session at how we can begin to cultivate that aspiration based on these 4 immeasurables. Так что в четвертой сессии мы посмотрим на то, как можно начать развивать это устремление на основе 4 безмерных. And then in the fifth and final session today we're going to summarize all of these. И, наконец, в пятой, последней на сегодня сессии, мы обобщим все описанное. And then look at how we can then implement them and integrate them into our daily life. И затем посмотрим на то, как эти вещи можно применять в нашей повседневной жизни и с ней интегрировать. So that's the program for today. Такова программа на сегодня. So let's begin by looking at the first of the 4 immeasurables, loving kindness. И давайте начнем с рассмотрения первой из 4 безмерных – любящей доброты. Loving kindness in Sanskrit is maitri, in Pali it's metta. На санскрите любящая доброта называется майтри, на пали – метта. So loving kindness, or maitri or metta, is simply the wish for ourselves and others to have happiness and its causes. И любящая доброта – это просто желание, чтобы мы сами или другие обладали счастьем и причинами счастья. Sometimes maitri and metta is translated as love. Иногда майтри и понятие майтри и метта переводятся как любовь. But this can be quite confusing or misleading. Но это может довольно сильно путать или сбивать с толку. Because the word love, the way we normally use it, is definitely an emotion. Потому что слово «любовь» в нашем привычном словоупотреблении, безусловно, подразумевает эмоцию. And often implies some sort of intimate behavior. И часто подразумевает некого рода интимное поведение. Whereas here, maitri and metta are not an emotion. В то время как здесь майтри и метта – это не эмоция. And certainly they're not implying any sort of particular behavior. И, безусловно, они не подразумевают никакого конкретного типа поведения. So maitri and metta is a wish or an aspiration, not an emotion. Майтри или метта – это желание или устремление, а не эмоция. It's the wish or aspiration for ourselves and others to be happy. Желание или устремление, которое направлено на то, чтобы мы и другие обладали счастьем. So therefore I think it's better to translate them as loving kindness rather than love. И потому, мне кажется, лучше их переводить как любящая доброта, а не любовь. So of course if we want to cultivate this wish or aspiration for ourselves and others to have happiness and its causes, Разумеется, если мы хотим взращивать это устремление о том, чтобы мы сами и другие обладали счастьем и его причинами,
then it would be a good idea to know what do we mean by happiness, Было бы хорошо понять, что же мы подразумеваем под счастьем. and what are the causes of that happiness. И каковы причины этого счастья. Because if we don't know that, then saying these words don't really have much meaning. Потому что если нам неведомо это, произнесение этих слов особым смыслом не обладает. So let's have a look at what is happiness and what are its causes. Итак, давайте посмотрим на то, что же такое счастье и каковы его причины. So when we talk about this word happiness, we can talk about two types or two levels of happiness. Беседуя о самом этом понятии счастья, мы можем говорить о двух уровнях или двух видах счастья. We can talk about temporal happiness and genuine happiness. О счастье временном и счастье подлинном. And temporal happiness is, of course, talking about simply our pleasurable experiences. И счастье временное, разумеется, подразумевает попросту наши приятные переживания. So we're just talking about what's called, of course, a stimulus-based happiness, Мы говорим попросту о том, что называется счастьем, проистекающим из раздражителей, or conditioned happiness, или счастьем обусловленным, which means that this happiness arises because of some sort of condition or stimulus. что подразумевает, что счастье это возникает в силу определенных условий или раздражителей. So we have some external and internal stimulus and we have a pleasant experience. У нас присутствуют некие приятные раздражители и возникают приятные переживания. And that's okay, no problem there. И ничего страшного в этом нет, никаких проблем. The problems start to arise when we hope or grasp onto those pleasant experiences, hoping that they're going to somehow satisfy us and fulfill us, hoping that they last. Проблемы начинаются, когда мы начинаем цепляться за эти приятные переживания, надеясь, что они каким-то образом нас удовлетворят и окажутся долгосрочными. Because then often we end up with a lot of frustration, disappointment. Ведь в конечном итоге мы часто переживаем значительную долю фрустрации и разочарования, And that just increases our craving and attachment. что лишь усиливает наше страстное желание и привязанность. So we are to understand that these pleasant experiences are simply temporary, transient experiences. Нам нужно понять, что эти чувственные переживания – это переживания лишь временные и приходящие. And if they're there, we enjoy them, and if they're not, that's okay. Если они присутствуют, мы получаем от них удовольствие. Если их нет, не страшно. And to really understand that they're not in the nature of happiness themselves. И нужно понять, что сами по себе они природой счастья не обладают. Их природа – это не счастье. Because if these pleasant experiences were in the nature of happiness, Потому что если бы природа этих приятных переживаний сама и была счастьем, it would mean that the more we engaged in them, the more happy we should become. подразумевалось бы, что чем больше мы им предаемся, тем счастливее становимся. But we know from our own experiences is that if we overindulge in pleasant experiences, Но мы на собственном опыте знаем, если мы слишком сильно предаемся чувственным удовольствиям, we don't become more happy. то не становимся счастливее. We often end up with a lot of suffering, Часто у нас возникает множество страданий. eating too much of that nice chocolate cake, Если съесть слишком много этого замечательного шоколадного пирога, staying too long in the nice sunshine. слишком долго побыть на приятном солнцепеке, So what we can understand is that these pleasant experiences are relative experiences. здесь нужно понять, что эти приятные переживания – это переживания относительные. Relative to an earlier state, they're an improvement. По отношению к предшествующему состоянию они являются улучшением. But if we overindulge, often they themselves turn into suffering. Но если мы слишком сильно им предаемся, то они сами часто обращаются в страдания. Whereas genuine happiness is unconditioned happiness. В то время как счастье подлинное – это счастье необусловленное. It's a state of happiness that does not require any particular stimulus. Это состояние счастья, которое не требует никакого конкретного раздражителя. It's a state of inner well-being Состояние внутреннего благополучия, that can be there regardless of what's going on around us. которое может присутствовать независимо от того, что происходит вокруг нас. So when we're wishing for ourselves and others to be happy, И когда мы желаем себе и другим счастья, of course we can wish that we have pleasant experiences and others have pleasant experiences. мы, разумеется, можем желать себе приятных переживаний, другим приятных переживаний. But I think the thing we really want to be focusing on is wishing ourselves and others this
genuine happiness or inner well-being. Но, думаю, то, на чем нам следует сосредоточиться, это на пожелании себе и другим подлинного благополучия. So what are the causes of happiness? Каковы же причины счастья? What is the cause for temporal happiness, pleasant experiences? Что является причиной счастья временного, приятных переживаний? From a Buddhist perspective, the cause of temporal happiness or pleasant experiences is ethics. С буддийской точки зрения, причиной временных переживаний счастья, временного удовольствия является нравственность. Because the Buddhist assertion is that virtuous actions lead to happiness experiences. Потому что буддийское допущение таково. Добродетельные действия приводят к приятным переживаниям. And non-virtuous behavior leads to suffering experiences. Недобродетельное поведение ведет к переживаниям страдания. So if we want temporal happiness, the basis of that is the ethical lifestyle. Если мы хотим временного счастья, базисом его является нравственный образ жизни. And what are the causes of genuine happiness? How do we achieve genuine happiness? Каковы причины счастья подлинного? Как мы достигаем счастья подлинного? We can talk about three core causes or practices leading to genuine happiness. Можно описать три сущностные причины, которые ведут к подлинному счастью. So again, the basis is ethics, ethical lifestyle. Опять-таки, базисом является этика, нравственный образ жизни. And on that base, we develop or cultivate concentration. На этой основе мы развиваем сосредоточение. And then we apply that concentration to wisdom practice or vipassana practice. А затем прилагаем это сосредоточение к практикам мудрости, практикам випассаны. To come to realize the nature of reality. Для того, чтобы прийти к постижению природы реальности. Because the Buddhist assertion is that the underlying cause of suffering, which we're going to look at in the next session, is our mistaken view of reality. Ведь буддизм утверждает, что основополагающей причиной наших страданий, на которые мы посмотрим дальше, является наше неверное представление о реальности. So if we can cultivate this wisdom or vipassana practice, Если нам удастся взрастить эту мудрость или практику випашьяны, we can overcome that fundamental ignorance мы сможем преодолеть основополагающее неведение and thereby overcome all suffering и таким образом преодолеть все страдания and then achieve a state of genuine happiness. и достичь подлинного состояния счастья. So therefore, when we are wishing ourselves and others to have happiness and its causes, А посему, когда мы желаем себе и другим счастья и его причин, our main emphasis is to wish ourselves and others this state of genuine happiness, основной упор мы делаем на том, чтобы пожелать себе и другим этого состояния подлинного счастья, and that we ourselves and others cultivate these three causes for that state of genuine happiness. и для этого состояния подлинного счастья мы взращиваем три причины, три упомянутые причины. Now, in this practice, as with the compassion practice, В этой практике, как и в практике сострадания, it's very much recommended we cultivate this in stages. очень рекомендуется зарождать описываемое состояние поэтапно. The texts normally say first cultivate this towards people close to you, your friends. Тексты обобщенно рекомендуют сперва эти состояния взращивать по отношению к тем, кто вам близок, например, к друзьям, Because that's most easy. потому что это проще всего. And then slowly we can start to extend that out to people we don't know very well. Затем постепенно можно начать распространять это на людей, с которыми мы особо хорошо не знакомы. And then slowly start to extend it out to difficult people, people we maybe don't like. И затем постепенно это можно начать распространять на людей трудных, людей, которые нам может быть не нравятся. And then eventually to expand that out to all living beings. И в конечном итоге состояние можно распространить на всех живых существ. So that's normally the stages that are described in the texts. Таковы обычно стадии, которые описываются в текстах. I think in our modern society we need to add one more step Думаю, в современном обществе нам нужно добавить еще один шаг at the beginning. в самом начале. And that is to cultivate loving kindness first toward ourselves. И это взращивание любящей доброты в первую очередь по отношению к себе. Because unfortunately in our modern society we often don't feel very good about ourselves. Потому что, к сожалению, в современном обществе мы особо хорошо к себе не относимся. We often suffer from a lot of guilt and low self-esteem, Мы часто страдаем от значительного чувства вины, заниженной самооценки and even sometimes self-hatred. и в некоторых случаях даже ненависти к себе.
So if we're not feeling good about ourselves, then of course we're not going to be able to extend that out to others. А если нам некомфортно с собой, мы, разумеется, не сможем распространить любящую доброту и на других. So that's what we're going to do now in the meditation, is we're going to cultivate loving kindness in these stages. Этим мы и займемся в последующей медитации. Мы будем порождать любящую доброту в этих стадиях. First starting with ourselves and then slowly extending out to others. Начиная с себя и затем медленно распространяя ее на других. So let's do now one 24-minute session of loving kindness, and then a few more comments after the meditation. Давайте сейчас выполним 24-минутную сессию любящей доброты и вслед за тем еще озвучим несколько замечаний. As an act of loving kindness for yourself, в качестве акта любящей доброты по отношению к себе, allow your awareness to descend into the body. Позвольте осознаванию опуститься в тело. And simply become aware of sensations throughout the body. И просто начните осознавать ощущения по всему телу. And using the out breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. Используйте дыхание, чтобы отпускать и расслаблять напряжение в любой части тела. And then bringing your awareness to the area of your face. Затем направьте осознавание на область лица. And soften and relax all the muscles in the face. Смягчая и расслабляя все мышцы лица. The mouth and jaw soft and relaxed. Рот и нижняя челюсть расслаблены и смягчены. And all the muscles around the eyes soft and relaxed. Все мышцы вокруг глаз мягкие и расслаблены. In this way, allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease. Таким образом, пусть все тело будет полностью расслаблено, полностью раскрепощено.
allowing the breathing to settle into its natural rhythm. Пусть дыхание успокоится в своем естественном ритме. Not controlling it or regulating it in any way. Без какого-либо контроля или попыток регулировать его с вашей стороны. Simply allowing it to flow naturally and effortlessly. Пусть оно просто движется естественно и без усилий. And then give yourself permission that for the duration of this short meditation, to let go of any hopes or fears, worries or concerns. Дайте себе разрешение на время этой краткой сессии отпускать любые надежды и страхи, любые поводы для беспокойства и заботы. To let go of all of these things. Отпуская все это. And simply allow the mind to come to rest in the present moment. Просто позволяя уму успокоиться в настоящем мгновении. And simply focus on the sensations of the breath throughout the body. И просто сосредотачивайтесь на ощущениях, связанных с дыханием во всем теле. Wherever you can most easily notice any sensations associated with the breathing. Где бы вам ни было проще всего заметить какие-либо ощущения, связанные с дыханием.
loving kindness is the wish for ourselves and others to be happy. Любящая доброта – это желание, чтобы мы сами и другие были счастливы. An immeasurable loving kindness is the wish for all sentient beings to have happiness and its causes. Безмерная любящая доброта – это пожелание, чтобы все живые существа обладали счастьем и причинами счастья. And we can begin to cultivate this by initially focusing on ourselves. И начать взращивать это состояние мы можем поначалу, направляя внимание на самих себя. And then slowly extending that out to include others. А затем медленно распространяя внимание, чтобы охватить им других. No matter how much mental afflictions we have in our mind, Сколько бы в нашем уме ни было умственных омрачений, no matter how much anger and craving and jealousy and so on are in our mind, сколько бы в нашем уме ни было гнева, ревности, страстного желания, these mental afflictions are not part of the nature of our mind. эти умственные омрачения не являются частью природы самого ума. They are simply like dirt covering the surface of our mind. Они попросту подобны грязи, которая скрывает поверхность нашего ума. And beneath these mental afflictions is the natural purity of our mind. А под этими омрачениями сокрыта естественная чистота нашего ума. And this inner purity of our mind is often called our Buddha nature. И эта чистота самого нашего ума часто называется природой Будды. Our potential to reach the highest goals imaginable. Нашим потенциалом на то, чтобы достичь высочайших возможных целей. So imagine this inner purity of your mind Представьте эту внутреннюю чистоту своего ума in the form of a small, white, radiant sphere of light в форме небольшой лучезарной сферы света in the center of your chest, at the level of your heart. в центре вашей грудной клетки на уровне сердца. And then arouse the thought, how wonderful it would be if I had happiness and its causes. И затем породите мысль. Как замечательно было бы, если бы я обладал или обладала счастьем и причинами счастья. May I be truly well and happy. Пусть я обладаю подлинным благополучием и счастьем. And then with each out-breath, imagine immeasurable rays of light radiating out from the sphere of light at your heart. И затем, с каждым выдохом представляйте безмерные лучи света, которые исходят из лучезарной сферы в вашем сердце, Filling and saturating your entire body and mind. заполняя и насыщая все ваше тело и ум целиком. And transforming into everything you need to be happy. И преображаясь во все, что вам необходимо для обретения счастья. Things that you need to be happy in the short term and in the long term. Те вещи, которые вам необходимы для счастья в краткосрочной перспективе и перспективе долгосрочной. So with each out-breath, breathe out the light of loving kindness. С каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, Sending to yourself whatever you need to be happy. посылая себе все, в чем вы нуждаетесь для обретения счастья.
And then imagine that you've now found the genuine happiness that you seek. И затем представьте, что вы отыскали то подлинное счастье, к которому стремитесь. And rejoice in this. И посорадуйтесь этому. Now bring to mind someone close to you, a friend or a loved one. Теперь подумайте о ком-то, кто вам близок, друге или любимом человеке. And imagine them very clearly in front of you. И очень четко представьте этого человека перед собой. And arouse the thought, how wonderful it would be if they had happiness and its causes. И породите мысль, как замечательно было бы, если бы он или она обладали счастьем и причинами счастья. May you be truly well and happy. Пусть ты обладаешь подлинным благополучием и счастьем. And then with each out-breath, imagine rays of light radiating out from your heart. И затем с каждым выдохом представляйте лучи света, которые исходят из сферы в вашем сердце, Filling their entire body and mind. заполняя целиком тело и ум человека, And transforming into everything they need to be happy. и преображаясь во все, что человеку необходимо для счастья. So with each out-breath, breathe out the light of loving kindness. Так что с каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, Sending to them whatever they need to be happy. посылая человеку все, в чем он или она нуждаются, чтобы обладать счастьем. And then imagine that they've now found the true happiness that is their heart's desire. И представьте, что теперь этот человек обрел то счастье, которое подлинно желает его сердце. And be happy about this. И порадуйтесь этому. Now allow your field of loving kindness to expand out to the person seated next to you. Теперь пусть простор вашей любящей доброты распространится на человека, который сидит рядом с вами. They are just like yourself in wanting to be happy. Этот человек в точности подобен вам в желании обладать счастьем. So arouse the thought,
how wonderful it would be if they had happiness and its causes. Так что пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы он или она обладали счастьем и причинами счастья. May you be truly well and happy. Пусть ты обладаешь подлинным счастьем и благополучием и счастьем. And with each out-breath, imagine rays of light radiating out from your heart. И с каждым выдохом представляйте лучи света, исходящие из своего сердца, Filling their entire body and mind. заполняя полностью тело и ум человека, And transforming into everything they need to be happy. и превращаясь во все, что человеку необходимо для счастья. So with each out-breath, breathe out that light of loving kindness. Так что с каждым выдохом выдыхайте этот свет любящей доброты. And then allow your field of loving kindness to expand out further. Пусть затем сфера вашей любящей доброты распространится еще больше. And allow your mind to move around. Позвольте своему уму двигаться. Whoever comes to mind, attend to them. Кто бы на ум ни приходил, этому человеку и внимайте, Breathing out the light of loving kindness. выдыхая свет любящей доброты. And slowly bringing the meditation to a close. Медленно завершите медитацию. There's one point I'd like to bring up that I think it's important to clarify. Один момент хотелось бы упомянуть, который, как мне кажется, важно прояснить. And often there is a lot of confusion regarding loving kindness and attachment. Очень часто возникает много путаницы относительно любящей доброты и привязанности. Of course, here we're talking about cultivating and increasing loving kindness. Здесь мы, разумеется, говорим о взращивании и усилении любящей доброты. But at the same time, Buddhism talks a lot about reducing and eliminating attachment. И в то же самое время буддизм много говорит об ослаблении и устранении привязанности. But often when people hear that, they feel as if then there'll be a problem if I let go of my attachment. Но, слыша все это, люди иногда думают, будут проблемы, если я отпущу всю свою привязанность. That I won't be able to have any sort of relationships with others because I need attachment for that. Я не смогу тогда никакие взаимоотношения с другими людьми иметь, ведь мне для них необходима привязанность. And I think that part of the confusion is simply the word attachment. И часть путаницы здесь связана попросту с самим словом привязанность.
And I think the way that word is used in psychology is a little bit different than Buddhism. То, как это слово используется в психологии, немного отличается от буддийского слова употребления. Because often in psychology we talk about attachment theory, Потому что в психологии мы часто говорим о теории привязанности, where they often talk about cultivating healthy forms of attachment. где часто речь идет о взращивании здоровых форм привязанности. Example, the bond between mother and child, Например, о узах, связывающих мать с ребенком. that this is a healthy form of attachment we need to cultivate. Говорится, что это здоровая форма привязанности, которую нужно развивать. But of course there are unhealthy forms we need to get rid of. Но есть, разумеется, нездоровые формы, от которых нужно избавляться. Of course, Buddhism would agree that we need to strengthen the bond between mother and child. Разумеется, буддизм согласен с идеей о том, что нужно усиливать узы между ребенком и матерью. In fact, we need to strengthen the bond between everyone. И на самом деле узы между всеми. But Buddhism would not use the word attachment for that. Но для этого буддизм слово привязанность не использует. Attachment in Buddhism is defined in the following way. Привязанность в буддизме определяется следующим образом. It's a mental factor that sees its object as attractive. Это умственный фактор, который воспринимает свой объект как привлекательный, It exaggerates the object's attractiveness преувеличивает привлекательность объекта and then wishes to possess and hold the object. и затем желает этим объектом обладать и его удерживать. Why? Почему? Because attachment believes that object is the source of our happiness. Потому что привязанность верит, что этот объект является источником нашего счастья. So in terms of relationship, attachment's all about me. Применительно к взаимоотношениям, привязанность полностью зациклена на «мне». And attachment sees the other person as an object. Привязанность воспринимает другого человека как объект. An object to satisfy me. Объект, призванный удовлетворять меня. Whereas loving kindness is completely opposite. В то время как любящая доброта этому полностью противоположна. Loving kindness is simply the wish for that person to be happy. Любящая доброта – это просто желание, чтобы другой человек обладал счастьем. And the fine print is, И то, что здесь мелким шрифтом следовало бы написать, without expecting anything in return, таково, не ожидая ничего взамен. what we would call unconditional love or no strings attached love. То есть это то, что мы назвали бы безусловной любовью или любовью без ожиданий. Conditional love or strings attached love is love polluted by attachment. Любовь с условиями или любовь с ожиданиями – это любовь, которая загрязнена привязанностью. And that sounds like the following. И это звучит следующим образом. I love you Я люблю тебя, as long as, пока, here comes the condition, и вот условия. you keep saying and doing things that make me happy. Ты продолжаешь говорить и делать вещи, которые меня делают счастливым-счастливым. I'll love you that long. Вот столько я тебя пролюблю. Of course, this is attachment speaking. Но это, разумеется, привязанность говорит. So the very simple way to distinguish between loving kindness and attachment in a relationship is, Очень простой способ различить во взаимоотношениях любящую доброту и привязанность. love is saying, I want you to be happy. Таков. Любовь говорит, я хочу, чтобы ты был счастлив или была счастлива. Attachment is saying, Привязанность говорит, I want you to make me happy. хочу, чтобы ты меня сделал счастливым-счастливой. So we need to understand that in our relationships with others, Нам нужно понять, что в наших взаимоотношениях с другими there are two dynamics есть два вида динамики, mixed together. которые между собой смешаны. The healthy one is wanting that person to be happy, Здоровое – это желание, чтобы другой человек был счастлив, and the unhealthy aspect, which is attachment, is all about me. а нездоровый аспект, то есть привязанность, полностью зациклен на «мне». So we need to identify these two aspects in our relationships Нам нужно опознать эти два аспекта в наших взаимоотношениях, and increase the healthy loving kindness aspect усилить здоровый аспект, аспект любящей доброты, and decrease the attachment aspect. и ослабить аспект привязанности. And then our relationships will improve. И тогда наши взаимоотношения улучшатся. And of course, attachment is something that pervades our life.
Разумеется, привязанность является чем-то, что пронизывает всю нашу жизнь. And not to have the idea that, oh, hopefully by next week I'll get rid of my attachment. И нам не нужно питать иллюзии о том, что, может быть, к следующей неделе мы уже избавимся от всей своей привязанности. This is something we'll need to work on for the rest of our life. Над этим нам придется работать всю свою оставшуюся жизнь. And the more we can reduce it, Но чем больше нам удается ее ослабить, the better our relationships will be. тем лучше будут наши взаимоотношения. Then one other brief point that's important. Один другой краткий момент, Here when we talk about immeasurable loving kindness, состоит в том, что здесь мы беседуем о безмерной любящей доброте. we often hear in Buddhism the expression that we need to love everyone equally. И в буддизме часто слышим утверждение о том, что нам необходимо всех любить в равной степени. And then we get some strange idea what that means. После чего у нас возникают странные представления о том, как бы это могло выглядеть. Somehow we often feel, oh, I need to spend the same amount of time with everyone and I need to behave the same way with everyone. Иногда нам кажется, это значит нужно проводить равное количество времени со всеми и одинаково по отношению ко всем себя вести. If we tried this, it would be a disaster. Если мы попробуем это осуществить, это закончится катастрофой. If we were intimate with everyone, it would be a disaster. Если бы у нас со всеми была близость, это закончилось бы катастрофой. So when Buddhism says we need to love everyone equally, Так что, когда в буддизме говорится, что нам всех нужно любить в равной степени, we're not talking about emotional behavior. речь не об эмоциональном поведении, We're talking about aspiration. речь об устремлении, о желании. We're talking about equally wishing everyone to be happy. О том, чтобы пожелать всем в равной степени быть счастливыми. How we express that equal wish will completely depend on our relationship with the person. То, как мы выражаем это равное желание, полностью зависит от наших взаимоотношений с конкретным человеком. With our partner, we would spend probably a lot of time and maybe show a lot of intimate behavior. Со своими партнерами мы, вероятнее всего, проводим много времени, демонстрируя некую близость в поведении. That same loving kindness we would express differently to our family members. Но ту же любящую доброту мы иначе выражаем применительно к членам семьи, And maybe spend a little bit less time with them. с которыми, может быть, проводим чуть меньше времени. And that same loving kindness we would express in a very different way to our work colleagues and our neighbour. Ту же любящую доброту мы как-то иначе выражаем с коллегами по работе и с соседями, And maybe spend very little or no time with them. с которыми, может быть, проводим очень мало времени или вообще времени не проводим. So this is how we are to understand this in a healthy way. Так вот нам это необходимо понимать в здоровом ключе. So now maybe if there's one or two questions before we take a tea break. Может быть, есть один-два вопроса, прежде чем мы прервемся на чай? Well, no one has any attachment, so there's no questions. Ни у кого никаких привязанностей, так что и вопросов нет. Вот такой вопрос, что дискомфортно, потому что сидеть дискомфортно, колени там и бедра, и вот дискомфорт в теле, он как бы вмешивается в процесс медитации, то есть очень сильно отвлекает. Все. Да, как с этим быть? Дискомфорт в теле сильно отвлекает от практики. В коленях, в бедрах, как с этим быть? Discomfort in the body, in the knees, in the thighs is quite distracting from the practice. Are there ways to deal with that? Yeah. Sit in a chair. Сесть на стул, Lie down. прилечь. So we need to be comfortable when we're meditating. If we're not used to sitting cross-legged, then no point in inflicting pain on ourselves. Нам нужно пребывать в комфорте, когда мы медитируем, и если нам непривычно положение со скрещенными ногами, нет никакого смысла себе боль причинять. Of course, we can do things like yoga to make the body more flexible. Разумеется, мы можем заниматься такими вещами, как йога, чтобы сделать тело более гибким. If we have some damaged knee from sport accident, maybe we just need to sit in a chair. Но если у нас, например, есть травма, связанная с занятиями спортом, например, травма в колене, нам просто нужно сесть на стул. Or if we have back problems and sitting in a chair is even painful, lie down. Если у нас проблемы со спиной, даже на стуле сидеть болезненно, можно лечь. We need to be comfortable when we meditate. Когда мы медитируем, нужно пребывать в комфорте. Any other question about this practice of loving kindness? Какие-либо еще вопросы относительно практики любящей доброты? Практика любящей доброты направлена на врагов. Если я, например, практикую ее, я знаю, что если мне становится трудно, например,
я злюсь, или мне становится страшно, я делаю шаг назад и практикую на другом объекте. Но что если я практикую довольно долго, и я все еще не могу практиковать с какими-то людьми, которые там, не знаю, пугают меня, например. Да, практика любящей доброты по отношению к врагу. Я знаю, что если во время медитации на любящей доброте к врагу возникает дискомфорт, нужно отступить на шаг назад, перейдя к предыдущему объекту. Но что если я практикую уже довольно давно, а легче не становится, например, с людьми, которые меня пугают? With regards to practicing loving kindness towards our enemies, I know that traditionally, if we start to feel discomfort while meditating on the enemy, we need to take a step backwards, returning to the preceding object. But what if I'm practicing with a particular enemy for a long time and it's not getting easier? For example, with the people I'm afraid of. Yeah, right. Okay. I think some helpful advice I'll be giving in the next session when we talk about compassion related to this very point. Определенные полезные советы, мне кажется, я дам в следующей сессии, когда мы будем говорить о сострадании. Совет как раз относительно этой самой темы. But one short comment now, and then maybe the next session will be helpful. Но одно краткое замечание, которое можно озвучить сейчас, с учетом того, что вся последующая сессия может показаться актуальной, That when we start expanding out slowly, состоит в том, что когда мы расширяем, начинаем с медленного расширения, and we start to go to the difficult people or the so-called enemy, и начинаем переходить к людям трудным или так называемым врагам, don't begin by picking our worst enemy. мы не начинаем с того, что выбираем своего злейшего врага, Maybe start with someone who irritates you a little bit. а может быть начинаем с кого-то, кто нас, чуточку Or раздражает. maybe their behavior you find a little bit annoying. Может быть, их поведение вы находите чуточку раздражающим, And then slowly move out to the more difficult people. и затем медленно вы продвигаетесь к людям все более и более трудным. And the same goes with particularly the practice we're going to do next session, the compassion practice. То же самое касается и практики, которые мы будем осуществлять, в частности, в следующей сессии, касается практики сострадания, And there again we start with ourselves and then friend and move out. где мы опять-таки начинаем с себя, друга, и затем двигаемся дальше. And particularly in this practice when we pick a friend, И в частности, в этой практике, когда мы выбираем друга, don't pick a friend who has the huge suffering now мы не выбираем друга, у которого сейчас огроменные страдания, as the first person. в качестве первого объекта, Because it'll probably be overwhelming for us. потому что они нас, скорее всего, задавят. So pick a person, a friend that has a small problem. Мы выбираем друга, человека, у которого небольшая проблемка, And then slowly we can pick people who have bigger and bigger problems. но затем нам постепенно удается выбирать людей, у которых проблемы все больше и больше. So this can be helpful. И это может оказаться полезным. But again, I think related to this question, there's some very practical advice that's going to be helpful in the next session. Но опять-таки, применительно к этому вопросу, конкретные практические советы, которые может показаться полезным, прозвучит в следующей сессии.